Selamlar arkadaşlar, kanalım Finrold'a hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok özel ve gerçekten almayı sabırsızlıkla beklemiş olduğum bir oyunu deneyeceğim. Oyunun ismi Loneko. Bu arada şunlar şu anlık menüdeki kollarım ve gerçekten çok iyi ya. Hani hissiyatı bakımından. Oyundan çok hafif bir şey bahsedeceğim arkadaşlar. Bir uzay üstünde geçiyor ve sıfır yer çekimiyle beraber oynuyorsunuz. Ben de sizlerle beraber deneyimlemiş olacağım. Bakalım oyun nasılmış, hep beraber görelim. Sabırsızlanıyorum. Hemen buradan single play diyelim. Bir sesler duyuyoruz. Okay. This is Captain Liv Rhodes, personal log entry for 7 of October 2126. Oh, yükleniyoruz arkadaşlar. This will be my final week of Bunlar sistemlerimiz. In just a few days I'll be leaving Saturn behind and making my way to my new assignment on Ceres. A bit odd actually saying it out loud. Wow. Şu anda şu demirlerle bağlıyız. All mining sites are running smoothly. Overnight harvest totals are a bit lower than I'd like. Oh, İnanılmaz. we had some sputtering on the number 12 RCS thruster. Robotun kolunu takıyor. Oh, Jack. Good. Hold on a tick. Jack biziz Hera, sanırım. pause recording. Acknowledged, Captain Rhodes. Selam. Morning, sunshine. Günaydınlar. Güzel hissediyorum. Are you with me? Ah, Hera, let's go ahead and run Jack's calibration program. arkadaşlar sanırım kalibre edileceğiz. In you go, Jack. I'll see you in a few. Hayır, geri gönderme beni. Module D221, Manual Dexterity. I am Hera, Central AI for the Kronos 2 Orbital Mining Facility. I will guide you through this calibration program. Tamam, First, hadi kalibre close et your beni hand to bakalım. form a fist. Now extend your Tamam. index finger. Good. To proceed, use your index Düğmeye to press the basmamızı hollow istiyor. button in front of you. Now reach out and grab the glowing disc that just Şimdi appeared. arkadaşlar bilmeyenler için söyleyeyim. Daha öncesinde Eco Arena adlı bir oyun oynuyordum. Bu oyun diskleri gördüğünüz alana fırlatarak oynadığınız bir e-spor oyunuydu. Hatta çekmiş olduğum ilk oyun videosuydu. Bu da onun story modlu versiyonu. Yani asıl hikayesinin olduğu versiyonu. Aslına bakarsak zaten bu ilk önce çıkanıydı. Eco Arena bundan daha sonra çıktı bakalım. Please throw the disc through the goal. Proceed. Ah! Tamam bu arkadaşlar kusura bakmayın atıyorum. Target hit. Excellent throw. Önemli Calibration değil. module complete. Please stand by. Tamamdır. Module M101. Basic motor functions. Please pull the handle above you to exit the activation pod. Ha, bunu tutup çekmemizi istiyor This ki. labor unit will guide you through the module. Now carefully follow it by pulling yourself Arkadaşlar bu away by yer it. çekimi olayı gerçekten muhteşem ya. Hani bize elimizdeki şu iç buton tuşlarıyla yapacağımızı gösteriyor. Bu arada gördüğümüz kısım Oculus'un kendi kumandası. Labor unit to proceed. Bu arada arkadaşlar hani bir grafiklere de bakacağım. Grafikler büyük bir ihtimalle fulldür ama ne olur ne olmaz değil mi? Ben sanmıyorum ama gene de her zaman bir kontrol etmekte fayda var grafiklerimiz. Hangi şeydeymiş, ayardaymış diye. Abi mediummuş. Aa grafikler medium muydu gerçekten? Abi inanılır gibi değil. Full screen tamamdır. Tamam bunlar hide'da tamamdır. Oo.
Evet, şimdi her şey daha bir derin oldu sanki. Now carefully pull yourself forward and release to glide to the exit. Biliyorum abla, ben bunun e-spor versiyonunu oynuyordum hep. Module M205. Maneuvering thrusters. Ama izleyicilerimiz için de tabii ki de bir tuşların ve oyunun nasıl oynanıldığını göstermek güzel olur. Your hands are equipped with maneuvering thrusters, allowing you to move more freely in zero gravity. Tamam, hadi göster bana. Activate left thruster. Ha, üst buton. Activate right thruster. Tamam. Now please exit the activation pod and use your maneuvering thrusters to reach the door ahead. Thrusters can be used in short bursts or held down for continuous usage. Arkadaşlar acayip hızlı gidiyoruz bu şekilde. Please press the hollow button near the door to proceed. Good. Ha, biliyorum. Now Bunlara navigate değmeden ahead geçmemiz using lazım. only your maneuvering thrusters. Eko Arena'da da aynı şekilde aynı tuş kombinasyonlarını size öğretiyordu. Bunları öğrenmemiz zaten büyük bir ihtimalle tutorial kısmını oyunun bitirmemize yarayacaktır. Module C111. Communication. Aa, daha var demek. Tamam, gönder gelsin. Tüm tutorial'ları öğrenirim kardeş. Hiç fark etmez. Başkalarıyla da konuşabiliyoruz anladığım kadarıyla. Input confirmed. Now hold down the dialog button and select a reply. Understood. Good. Understood. Continuing calibration. Often you will have a limited time to select a reply. In these cases, silence is considered a viable Arkadaşlar, repliklerimizi seçebildiğimiz gibi sessiz kalma hakkımız da varmış. Şuradaki azalan kısımda süremiz. Acknowledged. I'm ready to proceed. Understood. Continuing calibration. Hadi kalibre olalım artık. And move into the room ahead. You can also initiate conversations at points of interest throughout the world. If you look at certain people or objects while you are close to them, their name will appear, and an icon will indicate that you can use the dialog button. You may then hold down the dialog button and select an option, just like a reply. Now start a conversation with the labor unit, and speak about the Kiwi transport model in this room. Unit 42, what is your primary directive? To assure the safety and well-being of Kronos 2 station personnel. Aptal robot. Who serves aboard the Kronos 2 station? Captain Olivia Rhodes and you, the prototype Oh. Series 11 android designated Bize de hizmet as ediyor aynı Echo şekilde. One. Güzel güzel. Eko One biziz arkadaşlar anladığım kadarıyla. Please talk about the 2 points of interest in the room to continue. A Mark I Fury transport, 1/48th scale. Be advised, while real Fury transports can be used to travel to distant locations across the Kronos 2 station. Acaba uzaya da çıkabiliyor muyuz ya? This one. No, Çıkıyorsak çok efsane olur ha. Communication system fully calibrated. Would you like to proceed to the Kalibre next olduk. module? I'm ready to proceed. Acknowledged. Please stand by. Tamam. Hadi beni de götürün. Module A. Güzel. 131. Arkadaşlar tutorial'ları olabildiğince hızlı bir şekilde atlıyorum. Hani oyunda konuşma seçeneklerimizden tutun. Calibration Aa, program failure. Stand by for reboot. error aldık arkadaşlar. Tutorial'da error yedik. Buradayım, bu sefer buradayım. Kesin online olmuşumdur. Biraz errorlandım ama. I'm leaving and you're... Jack? Aa, Sorry, I have to sıkıştı. go. Kronos 2 out. Beni Jack? kurtarır mısın What buradan? happened? My calibration program crashed. I Yani appear to be stuck in the activation pod. sistemimiz o kadar iyi olmadığı için Your diagnostic programs never just flat out crashed before. yani her şey bir ilki vardır da In the beni event of buradan activation pod çıkartıverirsen failure, Titan sevinirim. Protocol recommends performing a complete power cycle of the pod, followed by a level 3 inspection of...
Lan bildiğim vura vura düzeltti. Listen, about my conversation with Command, how much did you overhear? Not much. Well, okay. Abi gemimizin içi yakıyor yani cisimlere de dokunabiliyoruz. What do you mean? The directors want you to take over my duties as commander of the station. It'll just be you and the labor units. No humans. So this is our last. Ayaklarımız da var. Süper. Yeah, I know. Look, they just hit me with this news a few minutes ago. I mean, come Üzüldüm. on, splitting us up. I never even considered it. Oha çok doğal tepki vermedi mi I'm kadın? not entirely sure what to say. Except, Üzülme. I'm sorry, Jack. Önemli değil. Orders are orders. Command must have their reasons. Doesn't necessarily mean they're good ones. Regardless, it doesn't seem like there's anything we can do. Come on then. Bu holografik yapıyı tutabiliyorum. Çok iyi. Let's get our last week started. Why don't you go activate the bridge while I pull the over? Copy that. Kadına bak ya. You seem upset. You're way too good at reading human responses, you know that. Well, I have had a few years of practice. Birkaç yeteneğimiz var bizim de. It shows. Did you say you wanted me to activate the bridge? That I did. Towards the forward center console. Bakalım burada bir şeyleri aktif yani şey yapacağız işte. Bunun hakkında da This konuşabiliriz. is an official Echo Arena disc. Where did you acquire it? My dad got it for me at a match back on Juno. You know, Aslında bu sporda gayet iyiyimdir. have you ever wondered what it would be like to play? Occasionally. I do find the game's strategies intriguing. Just give it a go sometime with the labor units. It'd be good for you to have a hobby. The Kronos 2 station has been in operation for over 5 years. Liv has been its longest tenured captain. Oo. Transitioning to daytime cycle. Aylar camları açıyoruz. Süper. Abi. I'm really going to miss this part. I'll get started on the morning checklist in a bit. Just give me a moment to soak in this through. Take your time. Abi şu görüntüye bakın. Umarım dışarıya çıkmıyoruzdur yani. Of. We do have an especially striking view of Saturn this morning. Almost Satürn'ün like oradayız. Do you happen to know what gives the planet its unique color? I do not. Please tell me. Ammonia crystals in the upper atmosphere. Ya biliyormuşuz ama bilmiyor gibi davrandık. Humor in the environment. Puan I topluyoruz know şu how anda. much you like to answer your own questions. Thanks, Jack. Command splitting us up. It bothers you. I just thought you'd be coming with me, is all. No assignment is ever permanent. Arkadaşlar, I think you know that better than anyone. Dinozoru report etmemiz gerekir bence. It is entirely possible that we will work together again sometime in the future. Maybe. Here's hoping. Are you going to leave these behind? So, Jack, I suppose congratulations. Abi çok süper. Tepki veriyor. Congratulations. Abi There's değil, gerçek no need gibi. for that. Come on now. it's Arkadaşlar a big hani deal. And şunu he's the söylemek zorundayım. Tepkiler So, inanılmaz gerçekçi. Congratulations, Captain Jack. O What I kaptan mean oldu. is, as an Echo unit, I hold no official rank. So technically, I can't be promoted. Right. Çok resmi That's too bad. davrandık be. Captain Jack has quite the ring to it. Also, you are the Aslında only Kaptan person who Jack'i ben calls de me sevdim. Jack. To everyone else, I'm merely Echo 1.
Is that your way of saying you're going to miss me? I have no... Oh, What was that? Jack, did you feel bence de neydi o? Abi sistemlerim Please tell me çöküyor. you can see that. Hadi açıl. Affirmative. I see it. Any idea what it is? I'm afraid not. There are no Sence? evidence of any such phenomenon in the Fikrimizin olup interplanetary olmadığını database. soruyor. It Abi is robotuz lan an biz. anomaly. Robotuz. Oh, wow, 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 wow. Oh. Çalışıyor muyum? Online mıyım? Jack, are you alright? Abi bence değilim yani. I believe so. You were glitching out. The disturbance briefly disrupted my internal systems, but I'm not reading any permanent damage. Liv, it's possible that anomaly is not entirely Neden bu stable. gezegene geldik ki? Neden bu kadar evden uzaklara geldik? The hollow table. Something's wrong. I'll investigate. Hera, initiate broad spectrum scan. Hera'da akıllı bilgisayarımızın ismi. Bu arada bir saniye hemen. Abi inanamıyorum ya. Oyun var ya. Abi muhteşem grafikler olsun, hikayesi olsun. İnanılmaz derecede içine çekiyor şu anda. Bayıldım tek kelimeyle. Bu arada kusura bakmayın. Şimdi geldim ve Evet, devam status ediyoruz. Multiple Tier 1 malfunctions detected. Isolate and identify. Acknowledged. Isolating. Awaiting input. Vay, döndürebiliyoruz. Ay süper. Southern Orbital Zone Beta. Hep holografik bilgisayar kullanmayı istemişimdir. Orbital Mining Facility. Designation Kronos 2. Abla nerede? Onesan neredesin? Ha, bilgisayar başında o da. Central Mining Station. Burası bizim gemi mi acaba ya? Kronos diyor. Aynen. Malfunctions isolated. That is a lot of red. Perhaps it's not as bad as it looks. Ground fault recorded in the cargo bay. Possible circuit overload. Reading marked temperature increase in the core containment chamber. Lockdown procedures in effect. Power failure reported in primary oxygen garden. Emergency failsafes triggered. What, that's it? That's all we've got to go on? Hera, can you give us an in-depth scan of each affected area? Negative. Unable to establish communication with cube satellites. Abi tuşları o kadar güzel Where's the ayarlamışlar. ki. CubeSats? How the hell did we... forget it. Let's just have a look for ourselves. Where are you, little bugger? Ah, here we Vay. are. Jack, could you do us a favor and scan this CubeSat? I'll need to calibrate my scanner first. Stand by. It'll only be a minute. Scanner'ımızı kalibre etmemişiz. Ve buradan... Oh, bilgisayar kolları. Awaiting Kolumuzda manual bilgisayar input var. calibration. Abi çok cool. Module A-131. Data scanner. Orada umarım videoda kafamda çıkıyordur. Your scanning tool allows Eğer you to collect videoya data tam on any sığmadıysam environment. kusura bakmayın arkadaşlar. Please exit the pod to begin calibrating it. Please follow me to the disk spawner at the back of the room. Peki Hera. Now activate your scanner by pressing the button on top of your hand. Both of your hands have this functionality. Wow. Good. Now aim the scanner at the I/O port on the disk spawner and hold the trigger to initiate a scan. Wow. After scanning something, its name will appear next to your hand on the scanner's data tab. To see the Ekonomis. results of your scan, grasp the tab and pull it away from your hand. Pull the data tab now. Merhaba. Please grasp and pull the data tab away from your wrist to continue. Tab away from your wrist to continue. Excellent. Use the button on top of your hand to deactivate the scanner now.
Good. To complete this module, gather scan data on 5 sonunda. other materials or objects. Arkadaşlar şu aptal tutorial'da yaklaşık bir 5 dakika boyunca şey yaptım, bekledim. Bitmedi mi hala? You must scan additional objects or materials to complete this calibration module. 3 scans from 2 scans remaining. 1 scan remaining. Calibration module complete. Please stand güzel. by. Haydi gönder bize. All set? Scanner fully calibrated. Heads up. Oh. Elektronik alet. CubeSat a scan. Bu, onu bana Work out what's wrong with it. o şekilde hemen fırlatma lütfen. Ha. Scan complete. Right. Well, what's the story? Wow. According to these readings, something was disrupting the CubeSat's ability to communicate with the rest of the sensor network. Was? My scanner appears to have reset the CubeSat's transmitters and restored the connection. Oh, well, problem solved. All you have to do is find and scan every last CubeSat we have scattered across the entire facility. Sounds like fun. Of course, it would to you. I'll send an objective to your ARM computer, but consider it low priority for now. Hey, verici. Objective received. Right then, on to the real problems. What do you think? What's next? Bunlar görevlerimiz galiba. Hera, status update on your scan of the anomaly. Scan currently 3% complete. 3%? What's the problem? The sensor network is attempting to perform a full spectrum scan of an unknown entity. It might take a while. Lovely. Şu Well, kadının in the kafasına meantime, 3 atasım tier 1 geldi. malfunctions that need our attention. What do you say we get started on those repairs? Neyse, Good idea. sizi fırlatmamıştım. I'll need a few minutes to pull today's command codes off my console. You can just keep yourself occupied till then, I'm sure. Of course. Dur bir dakika. Aa, yeni odalar açıldı. Abi, oyunu süper ayrıntılı yapmamışlar mı? Geç abla sen oraya. There will be no use for this equipment once the station is fully automated. My own motor functions do not atrophy. Play. Aa, müziği açtık, süper. Oo. Oo. Dur. Aa, dur. Ulan var ya. Ready when you are. Come on then. Let's go sort out those malfunctions. Tamamdır. Haydi gidelim. Not the best way to start our last week. Don't believe we've ever seen this many malfunctions all at the same time. We've also never had an unidentified spatial anomaly suddenly appear directly off our port bow. It's a day of firsts, really. You do realize it's possible we just made a Whoa. groundbreaking scientific discovery. Well, let's not go writing our Nobel acceptance speeches just yet. Well, at least not until we're certain the station isn't going to fall apart. Abi. Dur abla. Aa, kadından tutunduğumuzda da o bizi... Warning, unsecured cargo in the hold. Yeah, that much I worked out. Can you tell me why we have unsecured cargo in the hold? Negative. Oh, kargolar şey olmuş arkadaşlar. Might look into that. Her yere dağılmış galiba. Report to cargo diyemiyorum çünkü galiba böyle şeyler mi var bunda? Heh, Looks like we söyle. have to do this morning.
Any priority alerts? Well, it'll be your station soon. What problem do you want to tackle first? Send the data to my ARM computer. I'll have a look. Tamam, bakacağız. Bir saniye bekle. Şu sürüklenmesin, tehlikeli olabilir. Let's see. Take a look at your objectives on your ARM computer and let me know which one you want to address first. Let's get the cargo bay squared away. All right. Kargo Bay galiba Cargo orası. banks must be malfunctioning. We probably blew a fuse. I'd start by checking the fuse compartment at each cargo bank. Hera, unlock them, please. Just don't pull any good fuses, or we'll have loads more cleanup to do. Tamam Current tamam. looks stable. No problems here. Hiçbir şey demem. Something wrong in here. I think I've located the problem. This fuse is blown. We'll need a replacement. Affirmative. Yedeğimiz var mı ki? I'll bring you a new one from the supply drawers. Abi şu his var ya, muhteşem. This should do it. Thank you. Got you covered. How? Jack, that's not... Oh, now you did it. Oops. That was a good fuse, Jack. Put it back. Tamam, zaten taktım, yanlışlıkla oldu. Tamam. Standard Atlas Corporation cargo containers, magnetically secured. I should put this away. Bunları yerine mi koyacağız? Ne yapacağız? Veya dur bir saniye, burada da bir şeyler var. This lever locks the cargo in place in case of a power failure. Lan. Strong contact from the maglocks. That's one down. Ha, diğerlerini bulacağız galiba, anladım. O bir sürü var. Sorun yok, hızlıca hallederiz. Zaten robotuz diye çalıştırın yani. Abi tüm ayak işlerini ben yapıyormuşum gibi hissediyorum. Abi bence bu robotun görevi olmamalı. Ne bileyim, robot da bilgisayarsal alanlarda kullanılmalı. Etrafı temizlemek gibi değil. Aa, bu ne? Kask. Liv, is this your EVA helmet? It's just a spare. Don't worry about it. I doubt I'll ever need it at this point. Very well. Peki madem. Just one more to go. Aa, burada bir tane daha taramalık bilgisayarlardan var. İşinin başına. Encrypted audio file. Ben de çalışıyorsam sen de When we çalışacaksın. manually scrambled the CubeSat, it inadvertently connected them to a secure Atlas Corporation network. If I scan more of them, Aha, I may be buldum. able to crack the encryption. Solar panels like these help provide power to the mining equipment across the facility. Standard practice for stations of this size. Bu arada arkadaşlar, önüme gelen şeyleri aynı zamanda report ediyorum ki ne bileyim, belki bir şeyler olur, biter. Hop 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 hop. Cargo secure. Let's lock the system down to make sure this doesn't happen again. I'll throw the Tamam. lockdown lever. Lockdown engaged. Thanks, Jack. Önemli We're değil. all ready. Let's move on, shall we? Tamam. Well, there's still the temperature spike in core containment and the power failure in the oxygen garden. What's next on the agenda? Oxygen garden. Let's fix the power failure in the oxygen garden. Okay, follow me. Tamam. Oh, pardon. Careful! Abi özür dilerim. Looks Ay, kendimi çok kötü hissettim çarptığım için. I'll pull the manual release.
And of course, the access panel is stuck. Jack, I think you're going to have to cut through. Öyle bir I'll şey need to yapabiliyor calibrate muyum my ki? reactive cutter first. Oo, yeni özellik uyanıyor arkadaşlar. Let's also calibrate your entry light. Abi uzay manzarası dehşet. Please initiate manual input on your ARM computer. Module A901. Reactive Cutter. Arkadaşlar manzara o kadar güzel ve oyun o kadar muhteşem bir şekilde gerçekçiliği yansıtıyor ki And proceed to the door ahead. asla astronot olmamam gerektiğini anlayabiliyorum yani. Çok korkutucu bir meslek. Activate your Dış reactive uzay. cutter by pressing the glowing touch point on the underside of your wrist. Ha. Highlighting Oh. cuttable surface. Use the reactive cutter to cut through the highlighted brackets. Aa. Rengi değişiyor. Büyük bir ihtimalle hepsini Please kesmemize cut gerek through the yok ama. highlighted brackets to proceed. Cutter functionality test complete. Lift open the door to proceed. Highlighting cuttable surface. Use your reactive cutter to cut out a portion of the highlighted panel. Once you have cut away enough of the panel, press the hollow button to complete this calibration module. Calibration module complete. Please stand by. Oo. Module Kalibre edildik. H144. Helmet visor. You can open and close your helmet visor by pressing the button on the left side of your helmet with your index finger. Please open your helmet visor now. Now please exit the activation pod and proceed to the room ahead. Arkadaşlar başlığı da açabiliyormuşuz. Bunu şimdi öğrendim. Abi çok karanlık değil mi orası? Oraya Activate your headlamp gitmeyi by pressing the gerçekten button on istemiyorum. the right side of your helmet. Bu arada Once çıkıyorum your değil mi? headlamp Ekranda is on, çıkıyorum. shine it on my location. Ah, lamba. Well done. I am moving to new coordinates in the next room. Aa, Find me aa, aa, and aa. shine your headlamp on my location. Abi ya of karanlık alanlardan nefret ediyorum. Uzay gemisindesiniz ve kapkaranlık bir alana giriyorsunuz. Buradan bir şey çıkarsa var ya Proceed to the next room. ağzım hani var ya nasıl bağırırım artık bilmiyorum. Korku oyunlarına zaten hiç alışık değilim. Aha buldum seni. Excellent. Please press the button on the right side of your helmet to turn off the headlamp and complete the module. Calibration module complete. Reactive cutter and headlamp calibrated successfully. Copy that. Cut through the access panel so we can pull the door release handle. Devamdır. Abi çok yararlı bir robotuz ha. Ya biz bunu şimdi güzelce keselim de hani parçaları kadına çarpmasın. Excellent, follow me. Let's get started. Aman her neyse. Ah! Ablası şu yandan tutacak. Bir karanlık bir kısımda. Can you use your headlamp to help me find the electrical grid maintenance panel? Affirmative. I'm starting to crack the encryption. If I find more CubeSats, I should be able to save the completed audio file to my ARM computer. That will let me share any files I Lightsaber. found that live once I've gathered enough information. Ulan var ya çatsa süper olur. Lightsaber mı bilmiyorum ama. Böyle attım kafadan ama. Olivia, I've located the maintenance panel. Perfect. Keep your light on it for a moment while I remove the cover. Tamam. Despite the damage, the test groups appear unharmed.
Oo abla kızarmış onlar. Hop tekme atsaydın. Point your headlamp at the maintenance panel so I can access the grid, Jack. It looks like we've got some fused wiring. Status report? The short caused a full system crash. We'll need to reset each of the environmental controls. Can you find the emergency junction while I sort out this mess? Do you require assistance? With this? No, this shouldn't be a problem. In training, we had to do this in vacuum conditions. I'll take a few Tier 1 malfunctions any day. Tamam. How are you feeling? A little better now. I'm distracting myself by making a list of ways I can sneak you off to Ceres. Burada gemideki tek insan sen misin? Luggage. That sounds uncomfortable. Oh, I'd disassemble you first. I stand by my previous statement. What should I be doing right now? See if you can restore power to the emergency junction, Jack. Bakınalım. Zaten oradan yeteri kadar ışık geliyor herhalde. Bu ne? Let's get the junction online so we can start the diagnostics. Liv, this airlock has been inoperable for 57 days. And when that hits 64 days, it'll know. Aa kafama çarptı ve başka bir You mean it will be my fault? Ha. Heavy is the head that bears the crown, Jack. I've reached the junction cover. Did you bring a spanner? Just cut through the bolts. We can deal with the cleanup after we figure out what's wrong with the station. Ha, şeyi Affirmative. kesti. Going hot. Normal ve gemiyi Electronic parçalarız bu interface. şekilde. I'll need to use my scanner to link up with the I/O port. Ha, bunu tarayacağız. Ben de bir yerlere çekiyoruz sandım. Emergency power online. The backup conduit only has enough juice to diagnose one system at a time. Go ahead and get started when you're ready. Tek tek düzelteceğiz herhalde. Enerjiyi belli alanlara tek seferde bir defa verebiliyoruz anladığım I'll need to cut the kadarıyla. bolt off this cover too. The O2 mixture is off. I'll need to adjust the levels of atmospheric exchange. Careful with that, Jack. One of us. Ah, bir saniye arkadaşlar. Şöyle bir sorun var ki yeşil perde kullanıyorum. Onu aydınlatmak için üzerime ışık vuruyorum. Bu biraz terletiyor ve VR'da zaten biraz sıcaklatan bir cihaz. O yüzden double terliyorum. Gerçi oynayan diğer arkadaşlarım benim kadar hiç şey olmuyorlar ama sanırım benim bünye de bu konuda biraz alakalı. I'll have to breathe the air here for the next few days. Çok zor. Bunları stabil hale mi getireceğim acaba? The air composition needs to stay balanced, Jack. Bioregenerative systems calibrated. CO2 capture optimized for both plant and mammalian passengers. Güzel. You're flattering. Apologies, Liv. I didn't mean to sound clinical. Once I'm gone, you'll probably be able to shut down this mod. I think I'll Tarafa keep bir it yere actually. enerji To verdik add galiba. color. Jack, you aren't starting to enjoy botany, are you? Banta ihtiyacın var mı? Yes. A robot gardener. I guess the truth really is stranger than fiction. The transformer can't form a complete circuit. We probably need to realign the coils. Run a scan to confirm. The coils have been damaged. Shit. Unlock them so we can get a closer look. Conversion coils unlocked. As long Oo, as we can still form one. Abi, we should be able to bunlar- get the transformer back online. kül olmuş. Bunda da mı aynı şekilde bir şeyler yapıyoruz acaba? Sanırım işe yarayan parçalarını kullanacağız. Power Abi, current stabilized. Conversion process successful.
Bunun sonrasından cidden parçalarını yenilememiz Once I finish gerekiyor. replacing these wires, we should be able to get the lights on. That's 2 down. Let's tackle the last system. Tamam. Şu kol şöyle alalım. Herhalde bu da bu taraflarda bir yerde diye düşünüyorum. Aa, vuramadım. The alert must have shut down water flow to the hydroponic systems. It's designed to seal the main reservoir in case of a breach. We'll need to pump the handle to restore pressure to the plumbing. Water flow restored. Irrigation system within operating parameters. Good. Abi süper ya. Hera, verify all oxygen garden subsystems. Subsystems within normal parameters. Right, I'm about done here. Do you see the access panel near me? What should I be doing right now? We're about wrapped up here. We just need to throw the breaker to get the power back on. Gücü buraya geri falan mı vermem lazım? Nasıl yani? I've completed the repairs here. I should check on Liv. I've completed the repairs here. I should check on Liv. What should I be doing right now? We're about wrapped up here. We just need to throw the breaker to get the power back Ha, on. şurada bir şeyler var. Tamam, gücü geri açacağız arkadaşlar. Kaptım olayı. Seni de mi keseceğiz? I see the yapacağız? access panel. Good. Now listen carefully. To restore power to the sector, we need a priming current in the power coupling. That means you'll need to wait and throw the main breaker on my mark. Got it? Acknowledged. I will await your command before throwing the breaker. Onun bir konuda bize We're haber moving into vermesini it. Please bekleyeceğiz. stand by. I've got to pump the primer handle before you throw the breaker. Let me know when you're ready and I'll count us down. On your command. Acknowledged. Ben Throw the heyecanlandım. switch in 3, 2, 1. I'm clear. Oxygen garden operational. Environmental control systems restored. That's one system we don't have to worry about. Hopefully Başardık. it stays that way. Don't jinx it, Jack. There's no wood to knock on around here. That just leaves the temperature spike in core containment. Ne vereyim böyle Follow me, Jack. daha iyi gözüküyor. Abi karakteri inanılmaz doğal yapmışlar ve Oof! Nice one. özür Got me good dilerim. that time. Ha, şurada bir robot daha var. Hemen bunu da aktif hale Find getirelim. anything? Nothing conclusive. Your body is radiation hardened. Care to take a look inside? I'll see what I can ascertain. Hera, disable all containment safety protocols and unseal the hatch. Acknowledged. Awaiting manual operation. Head on in. I'll see you on the other side. Ha, ışıktan rahatsız. Işıktan mı rahatsız oldu? Işıktan mı rahatsız oldun lan? Abi dur, bunu gerçekten görmem lazım. Çarpıyordum You'll az need to seal kalsın. yourself in before we can expose the cause, Jack. Acaba bilgisayara baktığı için şu anda bir şey mi olmuyor?
Unit 16, what is your current assignment? Current assignment. Separate Captain Rhodes' personal effects from Atlas Corporation property in preparation for her upcoming departure. Acknowledged. Carry on. Ha? Ha. Güzel tasarlamışlar aslında. Herhalde kapatacağız. Radyasyon bir şeyler dedi. O yüzden tehlikeli I should olabilir. finish calibrating my radiation shield before we continue. Acknowledged. Standing by. Ha, yeni bir tutorial daha. 51. Radiation shield. Radiation shield. Your scanner can detect hazardous radiation fields capable of damaging you. Please Oha. activate your scanner and use it to assess the irradiated area ahead. Your scanner places tracking points that display the area's radiation level. When you are ready to proceed, please exit the activation pod. Abi Your radyasyonlu radiation shield alanları will bile protect you for a görebiliyoruz limited ha. time. A shield meter is located on both of your wrists below your arm computer. You can use this to monitor your shield levels. Abi şurada Now please use 19. your scanner to find the least hazardous route through the room and reach the exit. Wow. Abi buralardan gitmek mümkün değil. Köşeden falan mı gideceğiz? 144. 173. Şurada bizim radyasyondan etkilenme şeyimiz. Abi burası açık ara farkla çok daha iyi yani. Higher levels of radiation will drain your shield faster. The radiation monitor on your wrist displays the radiation level of your current location. Please keep it in mind. If your shield is depleted, your body will suffer irreparable damage. Please be careful. Tamam kurtardık. You can draw energy from induction panels to replenish your radiation shield. This Oh. module will complete when your shield is fully recharged. Please pull the handle toward you to begin Radyasyon recharging. kalkanımızı Calibration module doldurduk. complete. Please Süper stand ya. by. Radiation shield fully operational. Copy that. Let's get started by opening the core enclosures. The Ah, code is numara mı soracağım? 5826. 55826. Authorization accepted. Warning. Radiological activity detected. Oha. That explains the temperature spike. At least one of the fusion cores is leaking radiation. Your scanner should help you zero in on the source. Abi. Ortam biraz korkutucu oldu ha. Pretty far off the mark. Try scanning somewhere else. 19. Not getting any warmer. Try scanning in another direction. Nice shot. I'd say that warrants a closer look. I'll activate the I/O port so you can scan it to open the enclosure. Enclosure unlocked. We need to scan the individual cores to determine Aa, buna which cores değersek will cover. elimiz haşlanır kesin ha. 36 37 39. Microfractures in the fuel assembly. Radiation at unsafe levels. That could contaminate the Onu entire çıkarmamız cores. falan. Oh. We'll need to jettison the core. To unlock it, enter 6102 at the central console. 6102 6102 Core released. Bring it to the disposal conduit at the bottom of the chamber. Once you open the conduit, you'll need to seat the core into the launch tube and use the lever to Ve eject it. kalkanımız ne durumda? Keep an eye on your shield levels while you're in transit. Tamam. Burada bununla ilgili bir şeyler yapacağız diye düşünüyorum. Emergency disposal conduit online. Aa, basıyormuşuz, tarayacağız sandım. Fusion core marked for disposal. Stand by. Awaiting manual confirmation. Radioactive material jettisoned. The area is still irradiated. There has to be another damaged core.
Check the other enclosures. I'll keep looking. Şimdi bakalım. Bunun radyasyonu 10. İşte A ki. second hotspot. I'm activating the IO port so you can check the enclosure. Tamam. Gönder gelsin. Aa yok. Analiz ediyorduk. Pardon. Abiler ben gerildim biraz. Bir saniye şu radyasyonu şuradaki koldan temizleyelim. Görüyorsunuz burada. Oo. Ah süper. Anlamıyorum bu değil miydi? Ha. Shields at 95%. Tamam. Kızarmış bu da. 36, 37, 39, 71. This core is similarly damaged. Bloody hell. It has to go. Bunu çıkarmak için Punch numara in verebilirim. 7641 at the central console to unlock it. 7, 6, 4, 1. Same routine here. Run it to the disposal conduit and jettison the core. Emergency disposal conduit online. Fusion core marked for disposal. Stand by. Abi bu oyun çok zevkli. Abi aşırı güzel Awaiting oyun. manual confirmation. Radioactive material jettisoned. Radiation levels Oo, returning to dünyanın normal. sonuna gönderdik onu. God for that. Looks like we live to fight another day. Let's shut the enclosures so we can get you out of there. Re-enter the code in the center console. 5826. 5, 8, 2, 6. Oldu. Core containment re-engaged. You're looking a bit worse for wear. Maybe you should use your ARM computer to upload to another shell? Aa? Ben de mi yenileyeceğiz? Initiating manual reboot. Lan! Reboot initiated. Abi! Beni de bir çöp parçasıymışız gibi değiştirdik. Abi şu halime bak. İnanamıyorum. Jack, Hull fraction. I'll meet you on the other side, by the hatch. Elveda eski ben. Bu aralıktan Shut up, geçelim. Jack. Did you get dolled up for me? I know you like it when I look my best. Her zaman doğru cevapları Chamber seçmek temperature önemli. is back within normal limits. Nice job in there, Jack. Thank you. All right, that ought to do it. We're all set. Hey, Jack, Ha, efendim? high five. Vay. There you go. I appreciate the help, Jack. Öyle de değil ama kendimi köpek gibi And hissettim. here I thought it was to keep me from going round the bend. I chose to abandon that directive some time ago. Shut up. That's not funny. Captain Rhodes, full spectrum scan of the anomaly is complete. All right, Hera. Push the results to the holo table in the EVA staging area. Acknowledged. Abi bu şekilde Jack. süzülmek çok Let's go eğlenceli. have a look at the results.
Maybe we'll learn something useful about this anomaly of ours. That does seem likely, considering we currently know nothing at all. Suppose I can't argue with that. Ve geldik. Oh. Okay, Jack. Let's see what we have. Tamamdır. Hemen bakalım, kontrol edelim. Hera, status report. Status green. All systems Aa, nominal. her adam bende de bir That's alıyor. good news. But what about our anomaly? Eğer bu kadın yok Where is olursa it? tüm gemi Hera, display the anomalies benden on emir aldı. location. Acknowledged. Neyse bu kadar. Ah, there we go. Wait, hang on. Hera, is this image to scale? Affirmative. So the anomaly has increased in size. Not a good sign. Let's get a closer look. Okay, let's see. Curious. I can't make head nor tail out of any of this data. What about you? İlginç. Bu şey ne ki? The data appears to have been corrupted somehow. It's the same for all the readings. Spectrometer, interferometer, LiDAR, all rubbish. Interference from the anomaly must be disrupting the transmission signal. So, our sensor network is useless. What now? I'll exit the station and investigate the anomaly up close. Absolutely Hala not. dışarı If I çıkacağız use my scanner, I can bypass the galiba sensor network. ama I'll be able to examine the data in real time. We've seen what that thing can do to your systems. What if you get shut down out there? sonuçta benim bir sürü yediğim var. You don't want to talk. That's fine. I get it. Bir şeyler oldu. Okay, well... No sense wasting any more time then. Let's get you into the airlock. Abi ya robotuz diye uzaya da çıkaracaklar Caution. bizi. Airlock opening. Bu ne? If you're going out there, you'll need an EVA rig. There should be some inside the airlock. Just take one off the rack. Bu bizi acaba oyundaki fırlatan o şey mi? You'll need to secure the rig to your back. EVA rig secured. Taktik. Initializing advanced movement systems. Stand by for calibration. Bunda kalibre olacağız. Tamamdır. Bu da herhalde sonuncusu Module falandır ya. M201. Primary boosters. Your EVA pack allows you to boost forward in the direction you are looking. When you are ready, please exit the activation pod Hazırım. and use your EVA Hazırım, boost to gönder. reach the console ahead. Well done. Please press the hollow button to continue. Now boost to the end of the hall before the walls close in on you. Multiple boosts may be required. Excellent. 8 bu iş için doğmuşuz. Module M116. Arkadaşlar bu arada oynadığım o e-spor oyununda bunlar zaten en önemli butonlardan biri. Hani kendinizi ittirme ve diğer analogla da This kendinizi module durdurma. will calibrate your braking thrusters, which allow O da you to stop in şuradaki place analogda. without grabbing any surface. Please Tamam. exit the activation pod and proceed to the room ahead. Tutamadım anlık. There are 2 target zones in the Bunların next room. içinde duracağız. Please Aynen. boost into one of the zones and use your braking thrusters to come to a full stop. Success. Now, use your braking thrusters to stop inside target zone A. Calibration module complete. Ve tek Please seferde. stand by. EVA rig fully functional. Ready to disembark. Copy. Airlock controls unlocked. Pull down on the handle to close the inner door. Tamamdır. Once the Abi inner door is bir anda sealed, fırlamayın clear to uzaya. circle the airlock. İlk önce galiba Inner gerekli bulkhead hazırlığı da sealed. yapıyorlar.
Bundan 2 tane takabilir miyim acaba? Ya olsa efsane olur öyle. İşe yaramıyor. Once the airlock has cycled, head outside and make your way to the anomaly. Get a scan if possible, but don't put yourself at any unnecessary risk. Understood. Yani uzaya beni çıkardıktan sonra zaten geriye ne kalmış oluyor ki, tüm riski almışım zaten. Kadına bak ya. Maintain constant Abi bildiğin contact. kullanılıyoruz şu anda. Kullanılıyoruz. Gerildim, kadın herhalde bilgisayardan şeyi mi açacak? Kapıyı mı açacak? Çıkmak istiyorum, hayır. Hey, vazgeçtim. Vazgeçtim. Lütfen. Hayır, 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 gitme, gitme. Depressurization complete. Ready Yes. for EVA departure. careful out there. I'm always careful. You know what I mean. Abi. Bir dakika, bir şey Exiting port takılmalar cyberlock. Copy. oldu. Burası cam mı? There should be a Fury transport dock just outside the airlock. Should take you straight to the anomaly. You'll need to run a diagnostic check. before you take off. Abi. Understood. Ah. Ah. Hayır. Abi uzaya çıktık. Şu alana mı gitmemiz lazım acaba? Abi hayır. Hayır ya. Ah, bir dakika. Ya. Abi bu bir gün olmayacağım mesleklerden biri herhalde, asla astronot olmak yani. Abi çok korkutucu. Ah, kol titredi, neden ki? Bu ne? Aa, ışık tutuyor. Prep for RCS thruster calibration. Please hold on to the railing for the duration of the test flight. Initiating RCS thruster test. In 3, 2, 1. Abi. Ah. Korkutucu. Yalnız var ya. RCS thruster check complete. Dünya. Proceeding to primary thruster calibration. Dünya. Reminder. Please Selam hold on to the izleyiciler. railing. Igniting primary thrusters. In 3, 2, 1. Şimdi ne yapacağım? Oo, yola çıkıyoruz galiba. Hayır. Hala daha test ediyor. Fury transport calibration complete. Liv, the Fury transport is set for flight. Great. Coordinates have already been uploaded to the Navcon. Just touch the marked location on the holomap and you'll be on your way. I'll monitor you from the bridge. Select your Good luck. destination. Anormaliye gideceğiz galiba. Abi gitmek istemiyorum. I'm underway. Distance to anomaly, 4,800 meters. Copy that. I have a visual on your transport. Abi, tehlikeli 3,500 bir şey. meters. Radyasyondan temizlenme şeysi. 2,000 meters. Steady as she goes. Ben Godspeed. burada bekleyeyim de. Look at that thing. Just incredible. Abi neden oraya gidiyoruz? Abi manyak mıyız? Kesin deli gibi Lan! Jack! The Fury is malfunctioning. At the anomaly. Remote link's been severed. I can't reboot the transport. Abi! Radyasyon görmüyoruz neyse ki, yemiyoruz. Ne demiştim? Liv, I'm taking radiation damage. Abort, Jack! Get out of there now! Abi nasıl çıkacağım? Just ditch the Fury! Go! Abi! Lan!
Abi hareket etmek Shields at istemiyorum. 95%. Abi hayır. Aa. Shields at 50%. Shields at 30%. As. Reboot initiated. Jack. Arkadaşlar Jack, are you alright? sonuna I'm here. geldik. I was able to transfer to a new ship. Yalnız bir şey söylemek gerekirse acayip korkutucuydu. You might not be able to scan the anomaly up close, but I think we can reconfigure a geological sensor to do the trick. How so? Well, if we can use it to read fluctuations in the magnetic field, we should be able to get a look inside. There's just one, well, several problems, Go on. but failures all over the facility. For this plan to work, we'll first need to clear up some problems in the container field, the primary dig site, and the processing line. Send the details to my ARM computer. Done. Let me know when you arrive at the sites. Processing line. Tamam. İlk başta bundan başlayacağız. Sonra bu, böyle gidecek. Ama var ya, ulan şu şey umarım bir patlama daha yapmaz çünkü çok korkutucu. Inbound on the processing line. So, we're going to need a lot of energy for this sensor sweep, but the pulse knocked out the flow control on the plasma lathes. They're burning out of control and Şaşırma draining lan the sen power hala. reserves. One of us will need to enter the processing line and reach the emergency reset. Can we be Well, friends? I'd do it, if you'd let me. That is very much against protocol. Thought you might see it that way. Keep the comm channel open. I'll help you out as best as I can from here. The pulse has the electronics in that area on fritz. If you reset the power transformer, I may be able to run a diagnostic. Oo, bu da yanmış. Grid stabilized. The control hub in that area is back online. I've re-established contact with the labour unit manning the line entrance below. These transformers are an outdated model. We should upgrade them at our earliest convenience. No wonder they get misaligned so easily. Neyse buralarda radyasyon yok en azından. Echo unit identified. Opening service entrance. I should be able to reach the manual reset on the other end of the No line. damage to report. You mean past the inferno of white-hot plasma? Correct. Which is precisely why I'm the one doing it. Lan. Ha. Jack? Whoa, Jack, are you there? Another EMP. Status report? All clear here. But the line's throttle controls just went haywire. Be careful in there. Hello The there. door controls are functioning normally. I can leave its operation to the labor unit. Sen kendinde misin robot? I wish they gave us scanning tools. Minor body impact detected. Abi. Lan. That's a lot of flotsam. Better make sure nothing's jammed the conveyor systems. Could cause problems when we reboot. I'll inspect the ice pallets. Burada bir abimiz parçalanmış sanki biraz.
da bu. Looks like a piece is wedged under the conveyor unit. Well, try and dig it out so it doesn't jam the reset protocols. Melted clean through. Maintenance units shouldn't be entering the line while the cutting systems are active. Something's very wrong here. Muhtemelen bu çok da iyi bir fikir değildi. Lan var ya. More debris. Make sure you clear any jammed conveyors before moving on. Lan gel. Something must have interfered with the nav protocols. Yeah, looks like. Labor units shouldn't just run face first. Oğlum robotun ayağı sıkışmış lan. Unsecured object detected. Caution. Lan. O parçalar hanginizin şeysi lan? Any sign of a Ayağı. working hard drive in all this wreckage? Unit 14, what is your function? Nav data mismatch. Multiple hazards detected. Maintenance cycle incomplete. Oh shit. Neyse. Pallet clear. Stubborn bastard. Collision imminent. Hop. Shields at 30%. Of. Direkt Reboot kesti. initiated. That looked painful. You sure about this? I'm certain. It's the only way to shut down the plasma lathes. Abi bildiğin güvenli arenaya geldi ama ya. Ayıptır bu. Oo arkadaşlar. Hızlı bir geçiş yapacağım. Lan. Fuck yeah. Hadi oraya gideceğim biliyorum. Abi şu şey çok troll ya. Şu cihaz acayip troll. Bildiğin kontrolden çıkmışçasına kesiyor ha. Neyse ki sınırı orası gibi gözüküyor. Approaching watch station. The switch there should trigger an emergency reboot. I've located some intact command modules. My scanner should be able to pull the drive data. Good find. With any luck, the data clusters are still intact. Direct connection established. Synchronizing data stream. Nav data purged. Kronos uplink lost. Executing last known command. Collision detected. Damage report unavailable.
limbs non-ambulatory. Durun Upper aptal limbs cihazlar. non-ambulatory. Excessive command feedback. Critical failure. All systems. Shutting down. Reset in progress. Oh, power output back within normal parameters. We should have plenty of energy for the scan. Nice moves in there. Just watching that was giving me a cardiac. Okay, good start. We still need to find out what happened at the primary dig site and the container field. Let me know when you find out more. There's a ton of junk data in these logs. But it doesn't look random. It's almost like it was trying to process multiple dig sites at once. That should have triggered an emergency shutdown. We should be Neyse ki careful. buralarda radyasyon yok arkadaşlar. O yüzden rahatça ilerliyorum. Abi çok gergin hissediyorum. Öf. Şuraya tutunamazsak yandık. Neyse buralarda radyasyon yok. Bu da güzel bir şey. Hiç güvenli hissettirmiyor. Abi şu anormali dedikleri olaya baktıkça neyim içimi bir ürperti sarıyor. Neyse ki geri dönerken güvenli bir şekilde galiba gidebiliyoruz. Bunu kapatalım, boşa yakmasın. Yalnız oyun çok heyecanlı sürüyor be. Bir de arkadaşlar şu kargoda bir sorun var dediler. O görevi de tamamlayıp sanırım videoyu sonlandıracağım. Lan! Bir anda böyle çıkmadık mı uzaya? Tamamdır. Select your destination. Container field. Buraya Destination, galiba. container field. Preparing for thruster ignition. Şu Please hold üstlerde bir on. yerde. Abi yalnız var ya bildiğin radyasyon bayağı bir yayılmış yani. Hop bir şeyler geliyor. Approaching container field. I'm picking up latent radiological activity in that area. Something must have contaminated the cargo. There's no way we'll get a clear read on the anomaly with all that interference. We'll need to find the source of the radiation and jettison it. My scanner should help me track down the Oo bir culprit. dakika, radyasyon var burada. Levels around 80 or 16. If you get into trouble, remember you can use the Fury module's induction panel to recharge your shields. Abi sorunlu olan kısmı bulacağız herhalde. Bulduk sanırım. Bir şey mi değiştireceğiz burada? Most of the containers do not appear to be damaged. I really wish it were better than most. Losing even a single container of helium-3 is a huge financial loss. But I suppose this is the wrong time to worry about a little smudge on my record. Radiation absorption at 30 decigrades and climbing. You're getting warmer. Watch yourself. 76. Agitated deuterium ions detected. Deuterium? That's a hydrogen isotope.
How'd that end up in one of our helium-3 containers? Unclear. The processing line is configured to scrub any excess hydrogen. Ah, sod it. For now, let's just deal with the contamination. I'll dispatch a Fury to remove the irradiated Bunları container. keseceğiz falan mı? Wait, Yok. something's wrong. What is it? I can't get the Fury transport to decouple from the container on the upper rack. I can throw the manual override on the Fury's hitch. Stand by. I'll make my way up there now. Lan ben kızardım bildiğim burada. Bir kendimin gidip radyasyonumu bir temizlemem falan gerekecek yani. Abi uzay boşluğunda bu şekilde ilerlemek acayip rahatsız edici. Shields at 50%. Gerçek hayatta böyle bir şey yapmam. Var ya asla. Hani. İyi var temizliyoruz. Oh. Oralarda bir yerlerde bir sorun var ve o sorunu maalesef ki çözmesi gereken kişi de biziz. The Fury's stuck on the upper rack. Throwing the manual override should get it moving. Bunları kesemiyoruz değil mi ya? Nedense çok kesmemiz gerekiyormuş gibi hissediyorum. Az var ya bilgisayarımız kızardı kardeş. Approaching Fury transport. Careful. Once you decouple the transport's hitch, the autopilot's likely to kick in. So either get clear or find something to hold on to. Tamam. Unlocking this hitch will release the Fury transport. Bunu sanırım şey yapacağız. Şöyle çekelim de bir yandan görelim kendimizi iyileştirebildiğimizi. Bunu çıkarmamız gerekiyor galiba. Fury hitch released. Autopilot's taking over. So far, so good. Tamam. Lan! Jack? Are you alright? Hayır! But the container was breached. The contamination is spreading. Well, that's certainly Abi not şu yours to land. patlamalar ödümü kopartıyor. Okay, I've got an idea. If I release the container's maglocks, the Fury should just carry it away. Or it would if the controls were actually responding. You know what? Screw it. Just cut the power. Maybe that'll do it. Considering the damage, are you sure that's wise? Wise? Definitely not. But will it work? Only one way to find out. Ya öf, radyasyona karşı koyan kişi benim ama. Shields at 95%. Orada çok hoş şeyler olmamış. Aynen bu sefer keseceğiz arkadaşlar. Do I need to mention this is a gross violation of protocol? It's either this or risk contaminating the entire shipment. Sometimes you just have to improvise. Ve sonuncusunu kesiyoruz. Ah! Lan! What the hell just happened? Explosive decompression. The escaping gas caused the container to jettison itself. Lan ona tutunuyorsam oraya gidiyordum. Aiming for. Abi. Well, I suppose that takes care of our radiation problem. Good work. The
The sensor should be able to scan the Aa, anomaly. başlarlar Almost there. We still need to böyle investigate the primary dig site. işe Update you bu when you arrive. Hold on. çok Something's wrong with that Fury transport. The one that collided with the container. What's wrong with it? umurumda değil, umurumda değil, Really not umurumda sure. değil. It's moving erratically, veering wildly off its flight path. Could be a problem with the Fury's flight dynamics. Probably just need to reset the navcom. If you get a chance, would you mind looking into it? Copy that. And I'm not sure, but I think we might need to resynchronize the container field's inventory control system. Are these issues urgent? Abi onu düzeltmemizi Neither istiyor one's ama going to ben keep us from scanning the onu anomaly. düzeltmeyi hiç istemiyorum çünkü ulan var ya Nice. Good work, Jack. What is it? Nothing. I'm sorry, it was just... It was like watching some sort of weird robot rodeo. Cowboy Jack ropes himself a Fury. çok komik. Do I get a hat? A hat, fancy boots, shiny spurs. We'll fix you right up. Till then, Abi you neyse, can just leave the Fury where it is. I'll have Hera run some diagnostics on it before I can ablanın make berbat it. espri anlayışını da duyduktan sonrasında Trails, partner. oyunumuza artık burada bir son verebiliriz. Hani var ya, çok muhteşem ama abi çok da ürkütücü bir yandan ya. Şöyle çıkartalım kaskı. Arkadaşlar, oyun gerçekten ama gerçekten çok 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 keyifli. Hani ve bir yandan da o kadar da ürkütücü. Uzayda sıfır yer çekiminde böyle işleri yapmak, halletmek, bulmacaları çözmek. Oyunu gerçekten inanılmaz güzel yapmışlar. Atmosferi acayip gerçekçi. Yani sanal gerçeklik bilgisayar sistemini biraz yoran bir olay ve hani bu derece grafikleri oyuna nasıl adapte etmişler hiçbir fikrim yok. Yani oyunun hiçbir sıkıntısı yok. Muhteşem bir iş çıkarmışlar. Benim acayip hoşuma gitti. Part 2'si de gelebilir bu oyunun. Takipte kalın diyeyim. Bugünlük izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki oyun, anime veya sanal gerçeklik videolarımızda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Beğenip abone olmayı da unutmayın.